Okay. Good morning, everybody. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. Okay. So this particular session ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, I just wanted to convey few things about the market conditions and upcoming scenarios in the market. Because last few days in the what we are seeing, it is a one kind of a rally, and the VIX, India VIX ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ, so it has fall down to the previous regular range. ಆಯ್ತಾ? So we have a budget which is coming on 23rd. ಆಯ್ತಾ? So 23rd in the budget ಬರೋದ್ರಿಂದ, so we must be little cautious. See, cautious ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it's not that we have to sell all our holdings, ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. It's not that. Okay, so what we have to understand from the particular thing, VIX fall agide, VIX 13-14 ಗೆ ಬಂದಿದೆ. It is trying to break the previous resistance of 15-16 ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳೋದಾದ್ರೆ, okay, coming directly to the main index, which is Nifty and Bank Nifty. Okay, so complete one kind of a momentum, complete one-sided momentum with the RSI still not that heated up. You just try to understand what I'm trying to tell here. So RSI, it is just not heated up, andre we are slowly and steadily moving. Okay, we are slowly and steadily moving. ನಾವು ಸ್ಲೋ ಮತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಆಯ್ತಾ, 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವಿತ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ರೀಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೀಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಈ ತರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ, if the healthy momentum ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it should go like this, do a small dip, and again it would go like this and do a small retracement ಅಥವಾ dip ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. So again a small retracement, again it should go like this, again a small retracement. So this is a proper bull market condition what we expect. Okay, so proper rally or a proper momentum, ಆಯ್ತಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಪ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಪ್ ಆರ್ ರೀಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಡೇ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಆಯ್ತಾ, ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಡೇಸ್, ಬಟ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಆಯ್ತಾ, ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫ್ರಮ್ 22,200 ಇಂದ ಹಿಡಿದು 24,200, 600 ತನಕ 2,500 points, we have moved almost side one way. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ವೆಂಟ್, ಆಯ್ತಾ, one small dip we saw, ಆಯ್ತಾ, after that here we went, one small dip we saw, right. So again we are heading towards the higher end right now. ನೀವು if you are concerned, ನಾನು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋ, ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ, ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಅವರ್ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ನಮಗೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಆರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೇಡರ್, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ನ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರಾ, ಜಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ, 3 days 5 days ತನಕ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನೋ ಒಂದು ಡಿಪ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಕೀಪಿಂಗ್ 24,000, ಆಯ್ತಾ, 24,000 ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳೋದಾದ್ರೆ, ಆಯ್ತಾ, HAL ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶೇರ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಆನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫ್ರೈಡೇ ವಿ ಶೇರ್ಡ್ ONGC. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರೈಡೇ ವಿ ಶೇರ್ಡ್ ONGC, so which is almost up by 15-16%. okay, so which is up by, if you see the ONGC, see the momentum ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗತ್ತೆ. see whenever we are seeing any momentum, right, so ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ the stock is up by almost 12-13 points in last 12 days, ಅಂದ್ರೆ almost 1% a day, ಆಯ್ತಾ, 12% in just 8 trading sessions, that is in 12 days ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, right. So I think we shared ONGC on Thursday,
on Thursday. Okay, so on 5/7 also I shared. Okay, so 5/7, that is last 10 days. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ 5/7 ಐ ಥಿಂಕ್ ಆನ್ ಫ್ರೈಡೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೈಡೆ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ONGC at a current market price. So date was 5/7/2024, ಅಂದ್ರೆ 5ನೇ ತಾರೀಕು on Friday. Okay, looking very good to buy if you understand technical analysis and hold. ಆಯ್ತಾ, so what is the technical analysis of the particular market right now? Okay, if you see, ಆಯ್ತಾ, so there is a catching up of a momentum. ಆಯ್ತಾ, momentum catch up ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. There is a fundamental inside informations also. Okay, so based on this, understanding the technicals, understanding the volume analysis, understanding the smart money concepts, understanding the indicators confirmation, right? So we particularly now ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, we pick up this particular stock, okay, which gives us a momentum. Now ivaga sir this momentum agade, should I book profits and exit ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ absolutely no. Why will you book small like profits? Whenever ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಡೇಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ you should never book profits. ಆಯ್ತಾ, so whenever you see profits, you should never book profits in this particular days, because we don't know when, until what time ನಮಗೆ momentum ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. The best example is this. ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, so they see this particular thing. ಆಯ್ತಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದೇ ಬೈ ಹಿಯರ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ವಿ ಬೈ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಆಯ್ತಾ, ವೆನೆವರ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ, ವೆನೆವರ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಟ್ರೇಸಸ್, ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹ್ಯಾಮರ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂತು ಅಂತ, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬುಕಿಂಗ್, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೋ ಸಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇ ವಿ ಗಾಟ್ 5%, the next day we got 4%, almost 10%. If we book profits here ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ನೀವು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ 3 days 5 days ಎಲ್ಲ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟ್ರಯಲ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ವಾಸ್ 210. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಆಯ್ತಾ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೋನ ನಾನು ಏನ್ ಇಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ hold on to the position until the momentum cuts. So RSI ಕೂಡ, RSI ನಾನು 9 ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗಳಿಗೆ RSI 9 ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. whenever the RSI 9 ಏನಾದ್ರು ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, see whenever the RSI 9 got cut, we will book profits and exit. So again the next ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಅಂತದ್ದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ whenever we see a price action, ಆಯ್ತಾ, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ RSI ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಗೇನ್ ಆಲ್ ದ 7 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್, ನಾವೇನು 7 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್, RSI, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಇನ್ಸೈಡರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ RSI ಆಲ್ಸೋ, REC ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಶೇರ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ ಇವಾಗ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಸಿಂಪಲ್. I'll keep it very simple and straight to the point. So if you are trading, if you options ಮತ್ತೆ futures trade ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, please be sure you are in a trouble. Okay, so do not play the options game without understanding. Options game na ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ do not get into this particular thing. I've seen many people, I talk to many people on a day-to-day basis, daily ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 20-30 ಜನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಜೊತೆ I daily speak. Okay, so there is a news also that options ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, they are increasing the lot size to 20 lakhs. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಲಾಟ್ ಸೈಜ್, ಸೊ ದಟ್ ರಿಟೇಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಐ ಸಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಕ್ವಿಕ್ ಮನಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಬಕ್ಸ್. That is exactly not going to happen. Okay, so options ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, learn option selling. We have a community where we completely discuss about options trading and futures trading. ಆಯ್ತಾ, so we teach them, we have a complete group where we discuss all this, ಯಾವ ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಟುಡೇ, ಲರ್ನ್. ನಮ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಿರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಪರ್ಸನಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಆಲ್ ಟೈಮ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು.
ಆಯ್ತಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು, ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಅ ಫ್ಲಾಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಆಯ್ತಾ, ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಅ ಫ್ಲಾಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. RSI ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, RSI ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, RSI ಈಟಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್. ನೆನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಬೌಟ್ PSU ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನಾನು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ about of PSU banks. Why? Because if you see Bank Nifty and Nifty, right, and PSU stocks, all this PSU stocks, PSU banking stocks are completely taking support at a previous resistance. So previous resistance ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, all this PSU stocks, PSU index is taking support. So Bank Nifty and PSU stocks are completely bullish according to the today's market condition. See, ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟುಡೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ರೈಟ್ ನೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ನನ್ನ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ನಾವು 51,900 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ 24,100 ತನಕ ನಾವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಬೋ 24,100 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್. ಆಯ್ತಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರ್ಯಾಲಿ. ಇಫ್ ದ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಅದು 50% ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಹೋಲ್ಡ್. 5% ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ, ಯಾವ ತರ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಯರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಣ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು PSU ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಲುಕ್ ಬುಲಿಶ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಆನ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಆನ್ 27th of June, right? 27th of June, that is on Sunday, I think we did. Okay, so 29th of June. Okay, 29th of June, I think we did a session ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಾವೇನು ನಿಫ್ಟಿ ಐ ಟಿಲಿ ಏನು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ IT ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಒಳ್ಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಅಗೇನ್, ಇಫ್ ಯು ಸಸ್ಟೈನ್ ಫಾರ್ 2-3 days ಹಿಯರ್, IT ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಲಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಆಟೋ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್, ರೈಟ್, ಆಟೋ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ವಿ ಸಿ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರ್ಯಾಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ವಿ ಸಾ ಲಾಸ್ಟ್ 6 months ಇಂದ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ 50% ರ್ಯಾಲಿ. And the stocks like Mahindra, Maruti are seeing multi-bagger returns. Aita, so auto sector right now it is sideways. So I am bullish about PSU and banking sectors and IT. FMCG as usual, which is always not complete a big kind of a momentum koduvanta sector gulu, which is consistent agi small and steady growth is what we see in FMCG stocks. So healthcare matte pharma ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಫೋಕಸ್. ಆಯ್ತಾ, ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಫೋಕಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಜೆಟ್, ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಜೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆನ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಡೇ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಆಯ್ತಾ, ಬಜೆಟ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ರ್ಯಾಲೀಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆರ್ completely neutralized into the market. The price has all the information. What we see is, if something that is not known to the market, okay, so adu namage enagbodu, market reactions barbodu. Until then we continue to see the bullishness in the market. Any dip, aita, ನಾವು bullish, ivaga bullish ಆಗಿದೀವಿ. Okay, let's say tomorrow or day after tomorrow, if the market gap down open agi, if it crosses 24,100, or if the bank nifty crosses, if the bank nifty crosses 51,800, 51,000, 52,000 ಏನಾದ್ರು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. 52,000 is forming a very big support and 53,400 is forming a very good resistance.
ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ 52,000 and above 54,000, 53,200, then we will see 53,200 ಅಲ್ಲಿ we will see big momentum. Below, ಆಯ್ತಾ, below I am considering the psychological number of 52,000. ನಾವೆಲ್ಲ 52,000 ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, so we will see very little correction in the market. See, the correction, this particular correction would be not something to exit. This particular correction ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ to enter into new trades. ಆಯ್ತಾ, this particular correction will be an opportunity to enter into new trades. So if you are planning to enter, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, so that can be a very good entry point for your investing or positional or a swing trading probability. Okay, so yes, that is what I would wanted to mention for today. Okay, so that is what I would wanted to mention for today. So if you have any doubts regarding a particular market conditions or any stocks, quickly we will go through 5 stocks, any 5 stocks. Arshit, please off your camera. Yes, yarigadu enaru specific important questions idre please do ask us. Please leave a comment here, how was the session, or on a WhatsApp group number 2 ಅಲ್ಲಿ open ಇದೆ, it is open for communication. ಆಯ್ತಾ, so please. Sorry ma'am, Hudco, yes ma'am, Hudco is completely election budget barli ma'am. Okay, so budget bara tanka, see, it is continuously it is doing a pole and a flag patterns. ಆಯ್ತಾ, pole and a flag pattern. whenever we see new investors, ಈ ತರ ಮೊಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ we see who ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, all the big players, ಆಯ್ತಾ, they keep accumulating the positions here, ಆಯ್ತಾ. So hold the positions. Okay, we might see a next set of a rally. So ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you can book profits and exit. ಆಯ್ತಾ, ನೀವು ಇಲ್ಲ ನಾನು 1 month 2 month 3 month ತನಕ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it is very good time, very good stock to hold ma'am. Simple answer. Thank you. It's an active session. I really appreciate it. Thank you ma'am. I think we have to do this regularly, once or twice a week, so that people will get educated anta ansute. No, that's why see market ಯಾವಾಗ ಈ ತರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತಲ್ಲ, so people tend to get misconception. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it's not time to book profits and exit. ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, there will be a very big reason to move a particular stock. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ನಾವು ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್, ಸಿಂಪಲ್. ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ someone who gambles in the market ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so we know the fundamentals of the stock, so what is stock capable of, so then we continue to hold the stock. If we have confusions idre, so then probably we will consider exiting athara ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, we will consider taking a particular stock. Okay, so I request everyone to please give a review about the particular session on the group number 2. It's open, it's a request. If you want to, if you ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಸೆಷನ್ಸ್ ಗಳು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, probably leave me a comment so that it will help us to understand what exactly we have to do in the future to help each and every one of you. So we have sir, ID has target. So I don't probably provide targets for the stock. Tata Chemical. So thank you.